Dear students, welcome to online class with Hima. இன்னைக்கு 11th standard Zoology first lesson. The living world important 2 marks, 3 marks and 5 marks பார்க்கலாம். 1 mark also. First question, in 2016 the new animal species discovered in India dash or invertebrates and dash or vertebrates. எத்தனை invertebrates and எத்தனை vertebrates 2016 இந்தியாவில் டிஸ்கவர் பண்ணதில் எவ்வளோன்னா 258 invertebrates and 55 vertebrates. And second one, according to IUCN, dash species of animals are considered globally threatened in India. So எத்தனை species of animals are considered globally threatened எவ்வளோன்னா 172 species of animals. Third one, the term biodiversity was first introduced by Walter Rosen. இது இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின், எல்லாமே இம்பார்ட்டண்ட்டு, இது மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் ஒன். A branching diagram showing the relationship between a number of species. என்ன branching diagram showing the relationship between a number of species என்னன்னா cladogram. Relationships among various biological species based upon similarity and differences in the physical or the genetic characters is called as a phylogeny. The scientific term indicates categories at different levels of animal kingdom. அது என்னன்னா taxa. Scientific term in animal kingdom வந்து different levels of category indicate பண்ணுறது வந்து taxa. The science of classification of animals is obviously taxonomy. The word taxonomy எதுலேருந்து வந்துச்சுன்னா அகஸ்டின் பிரமிஸ் டி கேண்டோல் அப்படின்றவர் வந்து கண்டுபிடிச்சார் 1813. ஃபாதர் ஆஃப் டாக்ஸானமி இஸ் கிளாசிக்கல் வந்து அரிஸ்டோட்டல். த ஃபாதர் ஆஃப் மாடர்ன் taxonomy is Carolus Linnaeus. The ability to grow in extreme conditions like alcove vents, hot springs are called extremophiles. It is one of the beneficial probiotic bacteria useful for curd. Curdல வந்து beneficial probiotic bacteria எதுனா lactobacillus sp. And then 3-domain classification was proposed by Kalvi. Who proposed the 5-kingdom classification? அது வந்து R.H. Whitaker. The book Origin of Species explained the evolutionary connection written by யார்னா அந்த Origin of Species ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். இது சார்லஸ் டார்வின் in the year 1859. Origin of Species. Next 16th one, to identify an individual from a sample of DNA by looking at unique patterns in the DNA is dash. இது என்னன்னா fingerprinting. To identify an individual from a sample of DNAலேருந்து இண்டிவிஜுவல் ஃபார்ம் எப்படி இது பண்ணுறது by looking unique patterns in the DNAனா ஃபிங்கர் பிரிண்டிங் மூலயமா. And the 1 mark questions answer key. Book back 1 mark questionக்கு differentiate between probiotics and pathogenic bacteria. Probiotic bacteria, pathogenic bacteria. என்னன்னா probiotic bacteria na it is useful bacteria, pathogenic na it is harmful bacteria. இது வந்து convert milk into curd. Example வந்து lactobacillus. இது pathogenic bacteria வந்து causes disease in plants and animals. Vibrio cholera causes கால்ரா ஃபார்ம் ஆகிறது வந்து இது பேத்தஜெனிக் பாக்டீரியா தான். இது வந்து ப்ரோபயோட்டிக் பாக்டீரியா வந்து தான் யூஸ்ஃபுல் பாக்டீரியா. இது வந்து கன்வெர்ட் மில்க் இன்டு கேர்டு அந்த மாதிரி. இது ஹார்ம்ஃபுல் ஒன், பேத்தஜெனிக் பாக்டீரியா. நெக்ஸ்ட் ஒன், why mule is sterile in nature? Crosses between the male donkey and female horse, they can produce sterile offspring. Second point, because of mating with a closely related species and it can't make sperm eggs எதுவுமே ஃபார்ம் ஆகாது closely related speciesல. They can produce sterile offspring. Next, third one, what is the role of Charles Darwin in relation to concept of species?
In his book Origin of Species explains that Charles Darwin வந்து அந்த என்ன what is his role in relation to concept of species na. In his book Origin of Species explains the evolutionary connection of species by the process of natural selection. இது என்னன்னா எவல்யூஷனரி கனெக்ஷன் ஆஃப் ஸ்பீஷியஸ் நேச்சுரல் செலெக்ஷன் மூலயமா இது பண்ணுறாரு. எவல்யூஷனரி அதான் ஆரிஜின் ஆஃப் ஸ்பீஷியஸ்னாலே எக்ஸ்பிளைன்ஸ் எவல்யூஷனரி கனெக்ஷன் ஆஃப் ஸ்பீஷியஸ்ன்னு எழுதணும். நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் ஒன், why elephants and other wild animals are entering into human living area. எதுக்குன்னா destroying the forest and wild areas for human activities. ஹியூமன் ஆக்டிவிட்டீஸ்க்காக ஃபாரஸ்ட் எல்லாம் டெஸ்ட்ராய் பண்ணுறாங்க. அதால் தான் வந்து எலிஃபண்ட்ஸு, வைல்டு அனிமல்ஸ், லயன், டைகர் அந்த மாதிரி வந்து ஹியூமன் லிவிங் ஏரியாவில் இது பண்ணுறாங்க, விடுறாங்க. எதுக்குன்னு என்டர் ஆகுது. தே ஆர் என்ட்ரிங் இன்டு ஹியூமன் லிவிங் ஏரியா ஃபார் சர்ச்சிங் இட்ஸ் ஃபுட் அண்ட் ஷெல்டர். அதான் ஃபுட்டு ஷெல்டருக்காக ப்ளஸ் வந்து ஹியூமன் ஆக்டிவிட்டீஸ்க்காக அவங்களுக்கு அந்த விறகுலாம் தேவைப்படும். அதுக்காக டெஸ்ட்ராய் இதை ஃபாரஸ்ட் அண்ட் வைல்டு ஏரியாஸை டெஸ்ட்ராய் பண்ணுறாங்க. அதனால தான் வந்து எலிஃபண்ட்ஸும் வைல்டு அனிமல்ஸும் என்டர் இன்டு த ஹியூமன் லிவிங் ஏரியா. நெக்ஸ்ட் ஒன், ஃபிஃப்த் ஒன், வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் அ ஜூ அண்ட் வைல்ட் லைஃப் சாங்சுரி. ஜூ பார்த்துக்கோங்க, அனிமல்ஸ் ஆர் கெப்ட் ஃபார் பப்ளிக் எக்ஸிபிஷனுக்காக வைக்கிறது ஜூவில். வைல்ட் லைஃப் சாங்சுரினா ப்ரொடெக்டட் அண்ட் ப்ரிசர்வ்டு. எதுவுமே வந்து யாரையுமே இது பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு, லயன், டைகர்லாம் வந்து பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்காக வைல்டு அனிமல்ஸ் வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணி ப்ரிசர்வ் பண்ணுற அது வந்து அந்த சாங்சுரியில் அதான் ஃபாரஸ்ட் அந்த மாதிரி அவங்கள வந்து கரெக்டாக ப்ரொடெக்ட் பண்ணுவாங்க. ஜூவில் என்னென்னா இட் இஸ் அன் ஆர்டிஃபிஷியல் ஹேபிட்டட் அண்ட் சப்ளை ப்ரிப்பேர்ட் ஃபுட் ஃபார் கெப்ட் அனிமல்ஸ். அவங்க ஜூவில் வந்து இந்த ஜனங்களுக்காக பார்க்கறதுக்காக எக்ஸிபிஷன் இதுக்கு பர்பஸ்க்காக இருக்கிறதுக்காக அவங்க ஃபுட்டை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுப்பாங்க. அப்படி இல்லைன்னா பனானா அந்த மாதிரி, கோகோனட் அந்த மாதிரி கொடுப்பாங்க. மற்றபடி ஃபுட்ஸ் எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுப்பாங்க. வைல்ட் லைஃப் சாங்சுரினா காடு மலையில் இருக்கிறதால they live natural habitat and get their food from natural environments. அந்த இருக்கிற இதெல்லாம் வச்சு சாப்பிடுங்க. அந்த ஃபாரஸ்ட்டில் இருக்கிற அனிமல்ஸு, பிளான்ஸு அதெல்லாம் சாப்பிட்டு உயிர் வாழும். அதான் வைல்ட் லைஃப் சாங்சுரிக்கும் ஜூக்கும் இருக்க டிஃப்ரென்ஸ். நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ்த் ஒன், கேன் வி யூஸ் ரீசன்ட் மாலிகுலர் டூல்ஸ் டு ஐடென்டிஃபை அண்ட் கிளாஸிஃபை ஆர்கனிசம்ஸ். டிஎன்ஏ பார்கோடிங்னா டு ஐடென்டிஃபை இட் ஆஸ் பிலாங்கிங் டு எ பர்டிகுலர் ஸ்பீஷியஸ். அதான் எந்த ஸ்பீஷியஸ்ன்னு பண்ணுறதுக்காக டிஎன்ஏ பார்கோடிங். டிஎன்ஏ ஹைப்ரிடைசேஷன்னா மெஷர்ஸ் த டிகிரி ஆஃப் genetic similarity between pools of DNA sequences. DNA fingerprinting to identify an individual from a sample of DNA. Explain the role of Latin and Greek names in biology. To uniformity of scientific names. என்ன role of Latin and Greek names பயாலஜியில் லேட்டின் அண்ட் க்ரீக் நேம்ஸோடைய ரோல் என்னென்னா டு யூனிஃபார்மிட்டி ஆஃப் சயின்டிஃபிக் நேம்ஸ் வந்து ஆல் த்ரூ அவுட் த வேர்ல்டு வந்து அந்த லேட்டின் அண்ட் க்ரீக் நேம்ஸ் வந்து பரவணும். யூனிஃபார்மிட்டி ஆஃப் சயின்டிஃபிக் நேம்ஸ் வந்து ஆல் த்ரூ அவுட் த வேர்ல்டு. எக்ஸ்பிளைன் த ரோல் ஆஃப் அதுதான் லேட்டின் அண்ட் க்ரீக் நேம்ஸ். ஸோ லேட்டின் அண்ட் க்ரீக் வேர்ட்ஸ் காமன்லி யூஸ்ட் இன் systematic names and to understand the scientific names of organisms. ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் பிளான்ஸ்க்கும் அனிமல்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து அந்த சயின்டிஃபிக் நேம்ஸ் வந்து அதுதான் அந்த லேட்டின் அண்ட் க்ரீக் நேம்ஸில் தெரிஞ்சுக்கும் போது அது வந்து எல்லாருக்குமே காமனாக இருக்கும்ல, எல்லா ஜனங்களுக்கும் காமனாக இருக்க மாதிரி. ஸோ லேட்டின் அண்ட் க்ரீக் வேர்ட்ஸ் காமன்லி யூஸ்ட் இன் சிஸ்டமேட்டிக், எல்லாருமே சிஸ்டமாக யூஸ் பண்ணுற நேம்ஸ் வந்து அது யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். Next, animals are this thing, and then can we use fingerprinting and define ecosystem. Ecosystem na enna is a community of living organisms, plants and animals. Non-living environment is ரொம்ப important question. Non-living environment including minerals, climate, soil, water, sunlight and their interrelationships. It's a community of living organisms, plants and animals. And then non-living environment including minerals, climate, soil, water, sunlight. இதை இப்படி படிச்சுக்கோங்க. இது வந்து லிவிங் ஆர்கனைசம்ஸ்,
plants and animals, and non-living environment including minerals, climate, soil and water and their interrelationships. Next, taxa. Taxana, the scientific names, it indicates the categories at different levels. For example, kingdom Animalia includes multicellular animals such as reptiles, mammals, etc. Different indicates categories at, for example, kingdom Animalia. Scientific names, it indicates on the categories at different levels. For example, kingdom Animalia includes multicellular animals such as reptiles, mammals, etc. Next, taxonomy. Taxonomy it is in the science of arrangement of living organisms along with the classification of animals, description and identifying and naming of organisms, which includes all flora and fauna including microorganisms of the world. The cladogram, it representing evolutionary relationship with the help of a tree diagram known as cladogram. Next, arranging organisms on the basis of the similar of the important key marks மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அப்படி ஃபார்ம் பண்ணி எழுதிடலாம். Which differ from the ancestral character produced by phylogenetic tree or cladogram. Okay va? Next, the prokaryotes வந்து extremophiles அப்படின்னா என்னன்னா which have the ability to grow in extreme conditions like volcanoes, hot springs and polar ice caps. Hence, they are called extremophiles. Volcanoes, hot springs, polar ice caps. Hence, they are called extremophiles. Next, monotypic genus. Monotypic genus na Tanya. What is a monotypic genus? Monotypic genus in some genus there is only one species which is called as an mono-nale namakku theriyum, which is only one species is called as a monotypic genus. Next, example red panda is the only species in the genus Ailerus fulgens. Idan vandu zoological name. Next, tautonymy. The practice of naming the animals in with the generic name and species name are the same. Rendume generic name, species name are the same is called as tautonymy. அதுதான் இந்த important keywordsலாம் அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அது same is called as an tautonymy. Example, naja, the Indian cobra. Indian cobra is the example of this. Next, polytypic genus. If there are more than one species in the genus is known as polytypic genus. More than one species. More than one species in the genus is known as a polytypic genus. For example, cats come under genus Felis, which has a number of closely related species. Felis domestica domestic cat, Felis margaritia jungle cat, Felis silveritis wild cat. இது மூணும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Next, 5 more question. The basic need for classifications. அது என்ன important key point ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. To identify and differentiate closely related species, to know the variation among the species, to understand the evolution of the species, to create a phylogenetic tree among the different groups, to conveniently study living organisms. அதுதான் இந்த 5 பாயிண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இதுதான் ஐடென்டிஃபை அண்ட் டிஃபரன்ஷியேட், வேரியேஷன், அண்டர்ஸ்டாண்ட் அண்ட் எவல்யூஷன், கிரியேட் எ பைலோஜெனிக் ட்ரீ, conveniently study living organisms. Next, rules of nomenclature.
Scientific name should be italicized in printed form. Rules of nomenclature என்னன்னா generic name first alphabet should be in uppercase எப்பவுமே. Specific name species should be in lowercase. Scientific names of two organisms are not similar. ரெண்டு scientific names வந்து சிமிலராக இருக்கக்கூடாது. Next, the name or abbreviated name of the scientist who first publishes scientific may be written after the species name. ஓகேவா, ஸ்பீஷியஸ் நேமுக்கு அப்புறம் தான் வந்து சயின்டிஸ்ட் நேம் உடைய எழுதணும். அதான் ரூல்ஸ் ஆஃப் நாமென்க்ளேச்சர். இந்த ஸ்பீஷியஸ் நேம் இஸ் ஃப்ரேம்ட் ஆஃப்டர் எனி பர்சன்ஸ் நேம். த நேம் ஆஃப் த ஸ்பீஷியஸ் இது ஸ்பீஷியஸ் நேம் வந்து பர்சன்ஸ் நேமுக்கு அப்புறம் இஸ் ஃப்ரேம்ட் ஆஃப்டர் எனி பர்சன்ஸ் நேம். திருப்பி வந்து ஸ்பீஷியஸ் நேமால் எண்ட் ஆகணுமா. ஒரு பர்சன் நேமோட ஸ்பீஷியஸ் நேம் வந்து இதாச்சுன்னா திருப்பி வந்து ஃப்ரேம்டு எனி ஃபஸ்ட்டு ஸ்பீஷியஸ் நேம் அப்புறம் பர்சன்ஸ் நேம் வந்து திருப்பி ஸ்பீஷியஸ் நேமால் எண்ட் ஆகணுமா. ஓகேவா, ரிட்டன் ஆஃப்டர் த ஸ்பீஷியஸ் நேம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் லிஸ்ட் எனி 5 silent features of the family Felidae. It is basically a cat family. They are obligate carnivores. It comes under carnivores. They have sharp teeth and claws to catch and eat prey. Mostly solitary, secretive and nocturnal. Acute sense hearing, smell, vision and touch. Okay, wow. 5 silent features of the family. இந்த family உடையது அது cat ஃபேமிலியில் தான் வரும். ஓகே, சிஸ்டமேட்டிக் ஆஃப் ஹியூமன் பீயிங். கிங்டம் வந்து அனிமேலியா, ஃபைலம் வந்து கார்டட்டா, கிளாஸ் வந்து மெமேலியா, ஆர்டர் வந்து பிரிமேட்டா, ஃபேமிலி வந்து ஹோமினிடி, ஜீனஸ் வந்து ஹோமோ, ஸ்பீஷியஸ் வந்து ஹோமோ சாப்பியன்ஸ். அனிமல்ஸ் வித் a notochord or vertebral column. Chordata. Mammaliana, body covered with hair of fur, mammary glands are present. Primatana, mammals with forward looking eyes and grasping fingers. Hominidana, primates with relatively flat faces and binocular vision. Okay. Homona, hominids with large brain and upright posture. Homo sapiens, bipedal and higher intelligence. Okay, ஸோ அவ்வளோதான். இதில் 2 marks 3 marks 5 marks பார்த்துருக்கோம். ஓகே, ஸோ இந்த கீ பாயிண்ட்ஸ் வச்சு எல்லாத்தையும் ஈஸியாக படிக்க பாருங்கள். இந்த அளவுக்கு இது கவர் பண்ணாலும் இந்த மாதிரி, பிகாஸ் இப்போ வந்து குவார்ட்டர்லி எக்ஸாமுக்கு வந்து இந்த மாதிரி கீ பாயிண்ட்ஸை வச்சுட்டு நல்லா பண்ண பாருங்கள். அப்புறம் ரிவிஷன் இருக்கும்போது ஃபுல்லாக டீட்டெயிலாக படிக்க டைம் இருக்கும்போது. ஓகேவா, தேங்க்யூ, தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். ஃபார் மோர் வீடியோஸ் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் அவர் சேனல்.